Mu interview eyabadde yakaasa mmeeme President w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yerabikiddeko ng'eno yateereddwayo ebbanga eriyiseeko emabega ssaawa ntono nnyo, Kyagulanyi yasinziriddemu okwongera okukkaatiriza n'okunnyonnyola Bannayuganda abo abamuwagira nga kw'otadde n'abo abatamukkiririzaamu ku butya bw'akwasaganya ensonga era wa gy'agenda okulaba nga ayongera amaanyi mu struggle ey'okuggyawo obukulembeze obwannakyemalira General Yoweri Kaguta Museveni. Gwampuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG nga tetunaba kubanga tugenda mu kifaananyi kino ky'olaba ku screen yo naani Kyagulanyi gwe yasobodde okusisinkana mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Kyagulanyi mu interview eno yayogedde ebigambo bino wammanga oluvannyuma lwe yabadde amubuuza ekibuuzo ng'amubuuza oba ddala mu kaseera akamu mweteefuteefu okudda emabbali okulaba nga wasobola okubeerawo omukulembeze omulala atwala struggle mu maaso, sinakindi okukwata mu bukulembeze singa ekiseera ekyo kibeera kituuse. Kyagulanyi bw'ati bwe yayanikudde yategeezezza ng'agamba nti I was not dying to be president. My desire is to have a free country that works for everybody. Kyagulanyi agamba nti ye kyafiiririra si kubeera mukulembeze wabula afiiririra okulaba eggwanga lino libeera mu mirembe ate nga eggwanga likolerera buli omu. I am willing to do everything moral and constitutional to see a free, peaceful and democratic Uganda. Agamba nti mweteefuteefu okukola buli kimu kyonna kyonna ekisoboka kasita kiba nga kyesigamizibwa ku mpisa era nga kitambulira ku ssemateeka abeere nga alaba ku Uganda ey'eddembe era nga etambulira ku nkola eya demokrasiya. Agamba I am leading a generation that is full of capable, talented and glorified young people, which young people we strongly believe will be able to usher our country to greater heights. Kyagulanyi ekibuuzo yakyanikudde ng'addamu agamba nti ali mu kukulemberamu omugigi omujjudde abavubuka abalina obusobozi abalina ekitone era abekkiririzaamu ate abeegulumiza bye balowooza nti mu kiseera ekimu nga kaseera akatuufu katuuse bajja kusobola okutwala eggwanga erya Uganda mu biseera eby'omu maaso ebitangaavu. Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe nkutegeezezza mu interview yabadde yakaasa mmeeme bw'atyo bwe yavuddeyo okuba nga annyonnyola. Wabula awo nga tetunnatuukawo gwampuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG nga twakalaba nti abamu ku basajja ba General Yoweri Kaguta Museveni mu kwogera bwe ntyo mbeera ntegeeza Ambassador Adonia Yebale ng'ono olunaku olw'ejjo olw'omukaaga yakoze interview wali eri ku Next Radio nga mu maaso awo ngenda kuba nkuwa akatambi mu details ku biki Ambassador Adonia Yebale bye yavuddeyo okwogera ku wabula nga tulaba nti nno abantu nga Ambassador Adonia Yebale bakyakuba ebituli mu nkola y'ebintu eya Kyagulanyi ate ng'amusoomooza n'okumusoomooza nti tewaliiwo seneta oba yadde State Department Kyagulanyi mwe yeekubisizza kifaananyi kubanga n'Abamerika bano nabo tebaagala kulabwa na Kyagulanyi. Waayise essaawa mbale bubale mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero Kyagulanyi n'ateekayo ekifaananyi kino. Kaakati okusinziira ku posti ya Kyagulanyi ngenda kuba nkunnyonnyola ani gwe yasisinkanye naye. Omwami oyo gw'olaba ku screen yo y'ani? Departments ez'enjawulo Kyagulanyi z'ayogerezeganyizza nazo zikola mulimu ki era ziyinza kuyambako zitya eggwanga erya Uganda? Kyagulanyi yavuddeyo n'apostinga obubaka buno wammanga ng'agamba nti it was a pleasure meeting with Representative Gregory Mix, ranking member of the House Foreign Affairs Committee, Democrats, and senior member of the U.S. House Committee on Financial Department. Our shared vision is advancing democratic principles and upholding human rights will only be achieved by holding repressive regimes accountable. Wuliriza. Kyagulanyi yawandiise ng'ategeeza nti yabadde musanyufu okusobola okusisinkana omusajja ow'ekitiibwa era nga alina obukiiko obw'omuzinzi bw'atuulako obw'enjawulo nga kuliko akakola ku nsonga z'ewabweru ery'eggwanga erya Amerika,
nga kaliko akakola mu byensimbi eby'eggwanga erya Amerika we kituuka ku kuvujjirira oba kuyambako amawanga ag'ewabweru era ng'ategeeza nti ekigendererwa bombiriri kye bagabana kwe kulaba nga basobola okukuza oba okwongerayo enkola eya demokulasiya ate nga bwe bakakasa nti n'eddembe ly'obuntu ligobererwa era nga agamba nti y'engeri yokka ejja okukakasibwa nti gavumenti ezinyigiriza abantu baazo gavumenti ez'abalumira mwoyo zigenda mu maaso okusasulira ebibi byabwe. Kakati nga bwe nkutegeezezza Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze mu maaso okunnyonnyola ani gwe yasisinkanye na bukiiko ki bw'atuulako. Kakati njagala obeere nga owuliriza bulungi nnyo omwami ono Representative Gregory Mix y'ani? Omwami ono munnabyabufuzi wali eri mu ggwanga erya Amerika omugundiivu era asobodde okuweereza okumala ekiseera. Mu kaseera kano ye US Representative for New York's 5th Congressional District okuva mu mwaka gwa 1998 since 1998. Representative Gregory Mix Kyagulanyi gwe yapositinze naye ekifaananyi agenze mu maaso okukiikirira New York wali eri ku Congressional District. Omwami ono nga tannaba kubeera mu Congress yasooka kukolako nga Assistant District Attorney, n'akolako nga Prosecutor era n'akolako nga Judge mu New York State Work Compensation System. Ndowooza owulira emitendera gy'azze ng'aweererezaamu. Committee roles: Ranking Member owa House Foreign Affairs Committee era nga member ku the Financial Services Committee. Kakati waneeno wakulu nnyo kubanga obukiiko omwami ono bw'atuulako Representative Gregory Mix kuliko akakiiko akakwasaganya ensonga ez'ebyobufuzi ate ne kubeerako n'akakiiko akakwasaganya ensonga ez'ebyensimbi. Ensonga enkulu ennyo era nga awo wennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu w'ayagala okukoona mu kunafuya gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Mu interview eziwererako ddala tulabye Kyagulanyi ng'avaayo okunnyonnyola lwaki ali mu Amerika, lwaki agenda mu mawanga ag'e Bulaaya, ng'ategeeza nga tugenda omulabako mu interview awo mu maaso katono nnyo nti akimanyi bulungi nnyo amawanga gano nga Amerika, Bungereza awamu n'amalala gavujjiridde gavumenti ya mwami Museveni okumala emyaka 4 nga kaakati kifuuse kizibu nnyo okuba nga gavumenti ya mwami Museveni erwanisibwa. Akakodyo kakusooka kuginafuya okuviira ddala eri ku bantu abamuteekamu ensimbi. Kaakati nno mwami Kyagulanyi asisinkanye obumu ku bukiiko obugenda mu maaso okukwasaganya ensonga wakati wa Amerika, obukiiko obuwabula ensonga wakati wa Amerika n'amawanga ag'enjawulo ng'eggwanga lye gekwatagana nago era nga mwaga amawanga mwe muli n'erya Uganda mwami Museveni lyasinziriddemu okufuga okumala emyaka 4. Kusinziira ku bukiiko Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'agenze mu maaso okunnyonnyolako tugenda kuba tubuyitamu kamu ku kamu. Bannayuganda bangi nnyo basooka kulabako oba basooka kunnyonnyolwa okukakasa ddala ensonga ezitowa kyenkana ki. Akakiiko akasooka kwatuula Kyagulanyi kagenze mu maaso okutaaginga ke ka House Foreign Affairs Committee Democrats. Akakiiko kano wali eri mu ggwanga erya Amerika kakola mirimu ki? Wuliriza, akakiiko kano kazannya omulimu ogw'amaanyi mu kushapinga US foreign policy era nga kalondoola foreign aid, obuyambi obugenda mu mawanga amalala
ne kalondola international organizations ebitongole ebyenjawulo okwetooloola ensi Amerika byekwatagana nabyo, ng'omwo nno mwe muli ne diplomatic efforts. Amawanga mu nkola ey'ekikungu Amerika geekwatagana nago. Era nga mu kaseera kano akakiiko kano kagenze maaso okwadressinga global health crises, ensonga ez'ebyobulamu okwetooloola ensi yonna. Wano mu Uganda obuyambi obwo gye buvuddeko twakitegeerako nti gavumenti ya Mwami Museveni yasobola okuteeka omukono ku ndagaano n'eggwanga erya Amerika ku nsonga ez'ebyobulamu. Ne kapromotinga human rights. Akakiiko kano katumbuula era kakakasa nti eddembe ly'obuntu ligobererwa era lissibwamu ekitiibwa okwetooloola ensi, awamu ne countering authoritarian influence. Kakola buli kimu kyonna kyonna ekisoboka okulaba nga kasobola okulwanisa n'okumalawo abakulembeze bannakyemalira okwetooloola mu nsi. Mu kaseera kano Gen. Yoweri Kaguta Museveni ab'oludda oluvuganya bagenda mu maaso okumuggyako akakookolo okulaga ensi yonna yonna nti si ye mukulembeze bangi nnyo gwe balowooza okubeera nti agoberera amateeka, agoberera ssemateeka owa Uganda n'oyo afuga ensi yonna, era nti ateeka ekitiibwa mu nkola eya demokulasiya, wabula omukulembeze nakyemalira. Kakati akakiiko kano eno aka House Foreign Affairs Committee Democrats, Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yasisinkaniddemu omu ku abo abakatuulako, kalina omugaso ogw'amaanyi era kalina engeri gye kayinza okuyambamu eggwanga erya Uganda. Nga tweyongeddeyo ku kakiiko akalala, Kyagulanyi yayogedde n'omwami ono Representative Gregory Mix ng'atuula ne kakiiko aka House Committee on Financial Services, era nabo Democrats. Wano eno nsonga za byansimbi mu kakiiko kali, nsonga za byabufuzi, nsonga za demokulasiya, nsonga za ddembe ly'abantu era nsonga za kikungu. Wano eno mu House Committee on Financial Services, bano bo wuliriza bakola ki? Financial regulation be bapimaapima oba osobola okukiyita okugera. Butya bano eno we basobola oba eggwanga erya Amerika we lisobola okusaasaanya ensimbi zaalyo ku mawanga amalala. Obuvunaanyizibwa mulimu shaping financial policies, enkola ez'ebyesimbi Amerika zeetambulirako, overseeing regulatory agencies, okukwasaganya ebitongole ebyenjawulo ebigera ensimbi Amerika zeesobola okusaasaanya ku mawanga oba ku minywanyi gyayo. Mulimu housing and urban development, bakwasaganya ensonga ez'ebyenkulaakulana mu Amerika nga kw'otadde n'amawanga Amerika geekolagana nago. International financial institutions nazo zennyini bazirondoola ne batunuulira ebitongole eby'ensimbi nga World Bank awamu n'ebirala okwetooloola ensi bisaasaanya bitya omusimbi era Amerika weba erina enkolagana nabyo ate byo bikolagana n'ani. Nze nga nkunnyonnyola nti ensonga ng'envumbo singa ziteekebwa ku gavumenti oba ekitongole oba omuntu ssekinnoomu yenna, kiba kitegeeza nti agenda kunyigirizibwa ne mu nsonga ez'ebyensimbi. Ensonga ez'ebyensimbi ebitongole eby'enjawulo okwetooloola ensi bitera kutambulira ku nkola eya gavumenti ez'enjawulo ate ez'amaanyi bwe zikolagana nazo. Kakati
Amerika eno tukimanyi bulungi nnyo nti y'emu ku mawanga gakirimaanyi okwetooloola ensi. Kyagulanyi takomyawo ate aginze n'ekitongole ekirala ekimanyikiddwako nga Congressional Black Caucus. Kino eno ekitongole kirimu ba black members aba United States Congress era nga mu kaseera kuno mulimu ba members 56 mu House ng'ate 4 mu Senate. Bateeka essira lyabwe ku nsonga nga education, health care, employment and economic security naddala eri ba black Americans. Kakati eno Robert Kyagulanyi Ssentamu agenzeeyo olw'ensonga nti abakungu bano emirimu gyabwe gye gino wammanga advocating for policy changes. Bagenda mu maaso okukubiriza ebitongole bye bakwatagana nabyo okulaba nga bisobola okukyusa mu nkola yaabyo oba yaazo ey'ebintu. Overseeing legislation by impacting civil rights awamu ne social justice nga kw'otadde ne promoting diversity and inclusion. Kyagulanyi abo nabo asobodde okubataaginga era ategeeza nti ayogeddeko nabo. Ekitongole ekisembayo House Foreign Affairs Committee Majority. Ekitongole ekikwasaganya ensonga ez'enjawulo era nga nazo ziri ku ezo ez'ewabweru w'eggwanga erya Amerika. Lwaki kikulu? Bwe ŋŋamba nti nno ensonga z'ewabweru w'eggwanga erya Amerika, Uganda y'emu ku key partners gavumenti ya Museveni ze zimu ku gavumenti ezikolagana ennyo n'eggwanga erya Amerika mu buyambi, mu by'ensimbi, mu by'okwerinda, mu by'obulamu, mu by'ensoma awamu n'ebirala bingi nnyo. Kakati Foreign Affairs Committee zino mu ngeri emu oba endala ziteeka ettoffaali ku butya Amerika bw'ekwatagana oba bw'ekwanagana n'amawanga amalala. Kakati bano aba House Foreign Affairs Committee Majority bo gino gy'emirimu gyabwe. US support for allies. Bwe kituuka ku foreign policy awamu ne diplomatic efforts bagenda mu maaso okuwagira oba okukomya enkolagana wakati wa Amerika n'amawanga g'ekwatagana nago okusinziira ku ebyo baba bawabudde. Countering global threats, okulwanisa entiisa, obuyeekera, obutemu n'ebirala ebyefaananyirizaako bwe bityo mu nsi yonna. Promoting human rights, balwanira eddembe ly'obuntu ate era ne bakwasaganya ne foreign aid and development, obuyambi obuva mu Amerika okugenda mu mawanga ag'ewabweru. Ekitongole kino oba akakiiko kano era kagenda mu maaso okukwasaganya ku nsonga ezo. Kakati Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu eno gye yasobodde okuba nga ayitirako mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero, era essaawa ntono nnyo emabega bwe nkoledde sitoori eno avuddeyo bw'atyo n'abeera nga apostinga ng'ategeeza nti gwabadde mukisa gw'amaanyi era ssanyu ly'amaanyi okuba nga yasobodde okutuukirira omuntu ow'ekitiibwa bw'atyo amanyikiddwako nga Representative Gregory Mix atuula ku bukiiko obw'enjawulo obusuubirwa nti bulina kye buyinza okukolawo okuyamba embeera mu ggwanga erya Uganda. Kakati nga bwe nkutegeezezza mu kutandika kw'akatambi nga twakalaba Ambassador Donia yeebala avaayo okusoomooza wamu n'okujereegereza nti Kyagulanyi talina baseneta oba bakulu ba bukiiko oba bakulu ba departments mu Amerika bali mu kwekubya nabyo bifaananyi oba bayogerezeganya nabo. Ate kaakati ekifaananyi kino kyalabiseeko. Genda mu comment section obeere nga otutegeeza ku nsonga eyo gwe ki ky'ogirowoozaako. Kakati awo nga tuvuddewo, nga bwe nkutegeezezza Kyagulanyi mu interview eyakaasa mmeeme, jjukira nti nno takoma ku kyakwogerezeganya
n'abakungu mu Amerika kyokka nedda. Wabula agenda maaso n'okukola interview okwetoolola emikutu gy'amawulire mu nsi yonna okukakasa nti ayongera okulabisa gavumenti ya Mwami Museveni. Kyagulanyi mu kwogerako eri omu ku bannamawulire wali eri mu Amerika yagenze maaso okwogera ku nsonga ez'enjawulo era nga ngenda kuba nkutegeeza nti katusookere mu katambi ate oluvannyuma tugenda kuba tukomawo okukola analysis ku biki Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'ekibiina ekya National Unity Platform byavuddeyo okuba ng'ayogerako. Wabula okusooka nga tetunnatuukawo nkulamusaako wonna w'osinzidde okuba nga ogoberera omukutu ogwa Point Media UG bulijjo tugenda kuba tukutuusaako obubaka ku biki ebigenda mu maaso mu kisawo eky'ebyobufuzi wano mu Uganda awamu n'okwetooloola ensi yonna. Gwe kyolina okukola subscribing ateekako notification bell, liking sharing ate commenting tutambulire wamu. Olunaku olwaleero lwa Sunday ennaku z'omwezi 29 mwaka 2026 katubeere nga tugenda mu nsonga eza interview ya Kyagulanyi ate oluvannyuma komewo okwongera okuba ttooki mu mbeera yonna yonna. Hello and welcome to Africa Things. Today we'll be speaking with a very important candidate from Uganda. He is a musician, a very popular musician, a presidential candidate who challenged President Yoweri Museveni in the last general election. He rejected the outcome of the election, saying the election was fraught with irregularities and rigging, and rejected the outcome totally. I have with me here Robert Kyagulanyi, popularly known as Bobby Wine, who is also a former member of parliament, so he's also a legislator. How are you doing, Robert? Bobby Wine. I'm all right, my brother. Pleasure speaking to you. Same here, same here. So you are here in Washington. What is your main aim of coming here in Washington, to Washington? Well, I left my country on a run for my life. As you might have seen that my house was raided, my wife assaulted, and my family members also tortured because there was an order to kill me by the Chief of Defense Forces, who also happens to be the son of Uganda 40-year-old dictator General Yoweri Museveni. So I left my country running for my life. However, I'm also in the United States to try engage with various leaders, various personalities, senators, and fellow Ugandans as well. With the fellow Ugandans and leaders, I'm trying to galvanize the forces of change that are struggling to change our country back home. But with the leaders and administration in Washington, I'm trying to persuade them to change their policy of supporting the dictatorship back home. You will notice that the Ugandan dictatorship, like many other dictatorships in Africa, have their lifeline in Washington and in Europe because they are funded by America and the Western world. So we are trying to cut that life link to ensure that they are not funded to oppress the people of Uganda and Africa. I heard you say that you are not going to negotiate your freedom away. What does that mean? I thought I spoke it in clear terms. I am not going to negotiate my freedom or my rights, because no sane person negotiates that. My rights are inherent according to the Constitution of Uganda, and they are not granted by the state. And neither is my freedom. And this is to make it clear that I'm not a kind of person that rejects any negotiation. No, I believe in dialogue, but in transparent and principled dialogue, not transactional. Are you ready to negotiate with President Museveni and his government to ensure that there's peace and that Ugandans will live in peace? Are you ready to have negotiations with the government? I thought I answered that question before you asked it. But however, I must remind you that our forefathers, and to quote the great Nelson Mandela, taught us that you cannot put your boot on my neck and then say we should negotiate. No, it's only free men that negotiate. So let me ask you, because last time I heard some Ugandans say that you and President Museveni basically have a passion for Uganda. He wanted a change. He took guns. He went to the bush and came to power by the barrel of the gun. You want change as well. So the change mandate or the change that you seek, both of you
are on the same playing field. How do you respond to such comparison between you and President Museveni in terms of wanting change to happen in Uganda? I would definitely not dismiss the fact that once upon a time, General Museveni loved, or is seen to have loved his country. At my age, he was saying exactly what I'm saying, and probably even more eloquent. But as we've been taught by history that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. General Museveni said that Africa's problem in general, and Uganda in particular, are the leaders that overstay in power. He said this 40 years ago. Unfortunately, 40 years later, he's still in power. When he was pursuing change, he picked up guns, and more than 500,000 Ugandans died in his pursuit of what he called change. Unfortunately, 40 years down the road, we realized that this blood was shed in vain. I'm passionate about change, but I'm also aware that life matters. The difference between us is that he believes in violence, and we don't believe in violence, because we have seen what violence does. Violence, besides breeding more violence, it creates a sense of entitlement where those that cause change through violence always feel like they own and they're entitled. And this is what has shown again and again and again, from the times of Robert Mugabe and now Mnangagwa, and to the times of Yoweri Museveni. So while we pursue change, we believe that non-violence is stronger than violence, and that was why we chose to pursue that line. Now, in your earlier submission, you talked about the fact that you had to run away from the country due to your life being threatened or your life being in danger. But some people are questioning that, because they said you said your life was in danger, but you were constantly on social media platforms videotaping yourself talking in some areas or in some parts of Uganda before leaving, and that they said this is just a mere publicity stunt just to demonize the country and make the president unpopular among Ugandans, and that you lost the election fair and square. You are just trying to blackmail the government using some of these videos that you are making just to undercut the international support the government has. What say you? By the fact that we are communicating virtually using the internet, it makes me suppose that you have been watching the tweets of the Chief of Defense Forces in Uganda, who is also the son of General Museveni, who has publicly confessed to killing 24 members of my party, and saying that I should be the 25th dead body. I'm sure you have seen him promise, and indeed fulfilling the promise of abducting my people, beginning with my bodyguard, who was abducted and tortured under his basement, and he did this live on social media. I am sure you are aware that my house was raided on the 16th of January, just one day after the election, and I had to run away from my home. I am sure that you have seen that on the 25th of January, again, my house was raided, and my wife beaten so bad that she ended up in hospital, and she had to escape from the hospital bed to sneak out of the country. I am sure you have seen that. And anybody that calls this a publicity stunt, I am not sure what to call this. My home was taken over and occupied by the military until yesterday, when out of shame and out of international pressure, they had to leave my country. Now, if raiding, torturing my family, and occupying my house after ramshackling it is a publicity stunt, I don't know, is it my publicity stunt or the publicity stunt of the Ugandan military? I ran out of the country. I ran out of my house, but I was able, just like I was able to outsmart and beat the Ugandan military, which had surrounded my house, to leave my house. I was able to beat them to close to 2 months when I was within the country. But I had, like I mentioned, that I ran out of my house and was in hiding to be sure that I communicate to the world. I'm sure if I stayed, I would either be dead or completely tortured. I would not be able to communicate to the world. But ever since I left, I've been able to offer leadership to the forces of change. And indeed,
I'm able to communicate to the world like I'm doing now. So if me being able to communicate to the world and expose the atrocities of the Ugandan regime is a publicity stunt, then I don't think that's a bad publicity stunt, is it? Well, some people are accusing you of mudding or dirtying up the image of Uganda as a partner to Western countries to bring stability and peace and political peace in the East Africa region, and that by constantly bombarding the international community with what they say fake news of human rights violations and harassment is basically mudding and dirtying the international image of Uganda, basically preventing people from coming to invest in Uganda. Yeah, but if there's anything or anybody that is denting the image of the country, those are the atrocities that are being done in our country. You know, where the actions of Adolf Hitler are the ones denting the image of Germany then, or those that exposed it. It's very unfortunate that we seem to, we keep having gaslighting, where the victim is demonized while the culprit is trying to play innocent. You know, the tortures, the extrajudicial murders that are going on in Uganda are not, orchestrated by me, but by the regime. On the 18th and 19th of November 2020, there was a massacre in the country. I did not kill those people. The Ugandan government killed those people. We went into an election which you and all the world saw turned into a military operation. I did not torture the Ugandans. I did not kill the Ugandans. The Ugandan regime killed the Ugandans. The Electoral Commission gave me a security detail, but at the end of the campaign, the entire security detail that was given to me was arrested, and now they are detained just because they did not spy on me. I did not do that. The regime did that. As we speak right now, my personal assistant called Sheriff Naja had his house raided and his wife abducted. The wife of Sheriff Naja is now missing for more than 2 weeks. I did not abduct her. The Ugandan military abducted her, and this happened on camera, and we showed it to the world. Now the blame does not go to me. The blame goes to those that instead that are charged with the duty and mandate of guarding and protecting Ugandans, but instead abducting them and torturing them. If the Ugandan regime wants a good image for the country, let them respect human rights. Let them respect democracy. Let them respect the rule of law. You talked about the election. Some people are wondering whether you legitimately won the election as you claim, because they argue if you have evidence of election, mismanagement, irregularities, or rigging like you claim, where is the evidence? They argue to present it before the court of law, to argue your case in court, rather than just saying that the elections were rigged without providing any empirical proof to back up your allegation, they argue. What do you say to such critics? We had a general election on the 15th of January 2026. But by the 14th of January, more than 400 leaders of my party had been abducted and they were missing. These include two of my deputy presidents, my deputy president of Northern Uganda and Western Uganda, who are women. They were abducted and held in a military barracks in Kasenyi, commanded by General Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba, who is the head of the security forces. They were missing for 2 weeks until they resurfaced again, and they told their ordeal to the world. On the day of election, 15th of January, my deputy president for the Buganda region, the most populous region, had his house raided, and 10 people were shot and killed in his house. Let me say this again. 10 people were shot and killed in the military, 8 of whom were women. They were killed by Ugandan military and the police. He was later picked up and is in prison. Many others were picked up. Majority of our election observers and election agents were picked, and many of them are still missing, while others were kept in prison for various days and later on freed without no charge. So
Was that an election? In my opinion, and I believe in the opinion of any sane person, was not an election, but a military operation. So let me ask you this question, because some Ugandans have been telling me that, like your former colleague, Dr. Chisa Besigye, who is in jail right now, he left the FDC, handed over to somebody, endorsed somebody to run as a presidential candidate. They are wondering if the leadership you provide will also get you there to support somebody else to peacefully contest against the government, as they argue, or the ruling National Resistance Movement, NRM. They argue if you will have that capacity to see Uganda as bigger than yourself, to support somebody else, because they argue that you have fallen out with a lot of people who have capacity, who you believe could equally be have that capacity to run as presidential candidate of the National Unity Platform, your party. No, what say you? Now, Peter, I am glad. First of all, you seem to be in a rush to sweep me off the matters that are concerning and are pertinent right now. But I'm very glad you mentioned Dr. Kizza Besigye. Dr. Kizza Besigye is a veteran political leader who was close to 2 years ago abducted from Kenya by the Ugandan regime and illegally brought to Uganda, charged illegally in a military court, and now he continues to be in prison. So that should further show you the kind of the regime that you seem very, very eager to protect or have its atrocities swept under the under the carpet. No, I'm not sweeping. When I was showing up, yeah, I didn't know. I was not dying to be president. My desire is to have a free country, to have a country that works for everybody. We have a dictatorship. We have a president that has been in power for 40 years and counting. And that is our urgent fight right now. Our fight is to see democracy in our lifetime. Our fight is to have an election where people have the right to vote, where a vote counts. We are fighting for a vote right now. My question is, what are you willing to do? You are talking about the fight for democracy, peace, and the respect of human rights. The question I'm asking is, what are you willing to do in your capacity, peacefully, to see these enumerations actualized in Uganda? Everything. I am willing to do everything moral and constitutional to see a free, peaceful, and democratic Uganda. That is my dream. I'm a firm believer in democracy. And I must tell you that I'm leading a generation that is full of capable, talented, and qualified young people, which young people we strongly believe will be able to usher our country to greater heights. You called for sanctions to be placed on certain people in Uganda, targeted sanctions, as you call them. How feasible is this? And do you think the people you are having negotiations with will impose those sanctions that you seek? Well, the people that I'm talking to, not having negotiations with, but talking to, are the ones that have funded the regime, that have supported the regime for the last 40 years. You'll notice that for a long time, the Ugandan regime has been receiving up to $1 billion in terms of aid. That is America alone. And there's also the UK and the the UK and the European Union. These are people that profess values of democracy, of human rights, and the rule of law. Our demand is one: stop funding our oppression. We are not asking them to come and save us. No, we are telling them that we can fight for ourselves because our fight is in Uganda. But we cannot fight against $1 billion a year. We cannot fight against the French guns. We cannot fight against the pounds that are flowing into Uganda. We are only asking them to tag the aid that they give to the regime of Uganda to the values, to condition it to democracy and human rights. And I've said it many times that the standard of human rights in Uganda should be the same in Europe.
I have not seen European or American leaders standing shoulder to shoulder with European dictators like Lukashenko of Belarus. So we are asking them to treat Africa at the same level of democracy and human rights like they do to the rest of the world. With this fight that you've taken upon yourself and, rallying the young people of Uganda, what do you think are the prospects of success that you see on the ground so far? If you have been following what's in Uganda, I'm sure you have seen how massively the people of Uganda, especially the young people, are yearning for change. When we went into this election, we were not oblivious that we are under a military regime. But we went in with a belief that even if the opportunity and the possibility of change is 1%, it is worth the fight. And indeed, the world saw the young and the old, the rich and poor showing up to express desire for change. We are confident that it will happen. We always look back in history. Mandela taught us that it always seems impossible until it's done. We have seen examples of countries that had dictators that were more funded and were more able and had stronger armies, like Sudan, like Egypt. But they fell under the unwavering pressure of the people. And we know that the regime, the dictatorship in Uganda will fall. There's never a rise and rise of a dictator. No, it is always the rise and fall. And therefore, I can guarantee you that it will never be the rise and rise of General Museveni. No, there was the rise, and now there is the decline, which will ultimately become the fall of General Museveni. Talking about a decline, what do you mean a decline? Because the last time I checked, the recent elections, showed that the President Yoweri Museveni got up close to about 70% or so. So what is the decline? Explain to me what the decline about means. Probably the last time you checked, you did not check right. All right? We have an electoral commission that it is completely in the hands of the regime. An electoral commission that is not going to look at what the people vote, at what the people say at the polling stations. I'm sure you are aware that the internet was switched off 2 days to the election. You've not seen that in your country. It happened in Uganda. I'm sure you have seen the military completely taking over the election. And what came out of the polling stations is not what was declared by Mr. Byabakama, the electoral commissioner, the head of the electoral commission, who is a Museveni puppet. That is not what he did, what happened. So I'll tell you that what you saw declared was just, a declaration of the military. He was just ordered to declare what was declared. I'll tell you that majority of the members of parliament in our party won on all polling stations in the capital city. I'll give an example of Alex Waiswa Mufumbiro, of David Lewis Rubongoya, and others that won on all polling stations, but they were orders from the regime about who should be declared and who should not be declared. So what was declared by the Electoral Commission is completely fake, is completely wrong, and does not in any way reflect the will of the people of Uganda. Now, before we go, Robert Kyagulanyi, otherwise known as, or popularly known as Bobby Wine, concerns have been raised about the respect for human rights in the East Africa region and parts of Africa. As a main opposition leader who has been championing and calling for the rights of individuals across the continent to be respected, what say you about this? Because people in East Africa have been complaining for some time about right abuses. However, the governments of these countries are saying that their mandate is to protect the life and property of people, as well as maintain law and order. And some of you opposition leaders act as agitators to cause disaffection and undermine the territorial integrity of these countries. So what say you about these back and forth as we see it from here? You will notice that all those words are just, big English words that are being thrown around
to cover up for evil. I have just told you that in the most recent days, my personal assistant called Sheriff Naja had his house raided because the military thought I was hiding in his house. His wife was abducted. She is missing for 2 weeks now. We don't know what is happening to her. And we have a regime in Uganda that is notorious of torturing people, killing people, and raping women in custody. Many young men have come out of custody, complaining of being sodomized in custody. Now, this is a regime that abducts people and keeps them missing for weeks, sometimes months. Some have not shown up again. We have 18 families that are demanding for their people. They've not shown up again. We have seen others that show up gravely tortured, medieval torture. This is what we're dealing with. It is happening in real life. And I expect young Africans like yourselves to be concerned, because when this is happening in Uganda, it is a signal that it can happen anywhere else. People used to think it's only happening in Uganda, but abductions have been now, exported to Kenya, exported to Tanzania, and before you know, they're going to be exported to your country. I've always said it to all people, whether you are a politician or doctor or journalist like you, that nobody is safe until we are all safe. Thank you very much, Robert Kyagulanyi, popularly called Bobby Wine, for joining us today here on Africa Things. We wish you the best, and we hope peace returns to Uganda. Thank you very much for having me. Thank you. nga bwe nkutegeezezza interview ebadde yakaasa mmeeme era njagala owuliriza bulungi nnyo ezimu ku nsonga Kyagulanyi zasobodde okuba ng'akonako. Okusookera ddala agamba nti ensonga ezamutwala mu kuliira ku nsiko kyenkana okumala emyezi 2 oluvannyuma ate n'agenda mu buwaŋŋanguse olw'ensonga nti obulamu bwe bwali mu katyabaga. Ate ensonga ey'okubiri nga alina n'okubeera n'eddembe okusobola okwogerezeganya oba okwengejinga n'abantu oba ebitongole ebyenjawulo mu mawanga gano ag'ewabweru okusobola okumuyambako okukwasaganya era okwongerayo struggle ebeere y'amaanyi. Kyagulanyi agamba nti n'olw'ensonga eyo asobodde okucommunicatinga n'ensi yonna okwongera okulabisa gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era agamba nti kyali mu kukola ali mu kwonoona kifaananyi kya ggwanga lya Uganda yonna okutwaliza awamu oba kwonoona kifaananyi kya gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni, kubanga ebikolobero ebikolebwa wano mu ggwanga erya Uganda si ye yabikola, si kibiina kye kyekibikulemberamu, wabula gavumenti ya mwami Museveni awamu n'abantu be. Kakati jjukira nti nno ensonga eno egenze maaso okwogerwako era okudibetingibwako ku nsonga oba Kyagulanyi mu kuvaayo okulabisa biki ebiri mu Uganda abeera afiiriza Uganda emikisa egy'okuba nga evujjirirwa era n'okusigibwamu ensimbi oba sinakindi okugira emikisa egyandibadde nga gijja wano olw'okuba ebintu nga obutemu, ebintu ng'enguudo embi, ebintu nga okukwata abo abavuganya gavumenti, byonna byonna kaakati biri ku global stage era biri ku global platforms. Wabula Kyagulanyi agamba nti ebikolwa bya mwami Museveni ne gavumenti ebyo ebiri mu kukola omulimu ogw'okulabisa Uganda obubi, era bo ba victims ate si be bandibadde basongebwamu olunwe, naye ate abo ba culprits abazza emisango gino be balina okuba nga basongebwamu olunwe. Era Kyagulanyi awa ekyokulabirako ng'agamba nti w'otunuulira abantu be battira e Butambala mu nnyumba ya Honorable Muwanga Kivumbi, Deputy President we, w'otunuulira bikijje n'omuhoozi Ken Rugaba kennyini byavuddeyo okwewaana ku mikutu gye emigatta abantu naddala ogwa X, ng'ategeeza nti yakatta abayeekera ba NUP 24 nga wayabayita, era n'ategeeza nti ne Kyagulanyi ajja kumugattako, ate n'ategeeza n'okutegeeza nti abantu abasoba mu 2000 abagizi ba NUP be bali mu nkomyo. Kyagulanyi annyonnyola ng'agamba nti
Bino eno gavumenti ya Mwami Museveni n'abantu be babikola, n'olw'ensonga eyo be bali mu kulabisa obubi eggwanga erya Uganda. Kyagulanyi agenze mu maaso okunnyonnyola ng'ategeeza nti mwetegefu eno nno ensonga kaakati ali mu kugiddamu oba ali mu kuginnyonnyola ndowooza omulundi nga ogw'ekikumi. Wabula annyonnyola ng'agamba nti mwetegefu okuteesa ne Mwami Museveni, mwetegefu okwogerezeganya ne Mwami Museveni, wabula okwogerezeganya okwo tekulina kubeera kwa mu bubba oba kwa kyama, kulina kubeera mu lukale ate nga ensonga ezoogerwako zeezo ezigenda okuleeta enkyukakyuka mu Uganda. Wabula Kyagulanyi agamba nti okusinziira ku mbeera eriwo mu by'obufuzi nga Mwami Museveni atadde ekigatto ku nsingo z'Abannayuganda, kitegeeza nti waba tewaliiwo muwaatwa na ngeri yonna ate Kyagulanyi gy'asobola kutandika kuteeseganya naye, kubanga nga Nelson Mandela bwe yategeeza nti omuntu ali free yasobola okunegotiatinga oba okwogera oba okuteesa, so si oyo ali oppressed, so oyo anyigiriziddwa, wabula ali free yasobola okuteesa. Kyagulanyi agenda mu maaso okunnyonnyola ng'ategeeza nti akalulu nga bwe kaalabwa yali military operation, kubanga abawagizi be abasoba mu 400 ku lunaku lwennyini olw'okulonda ennaku z'omwezi nga 15 nga kw'otadde ne badeputy presidents be babiri abakyala Dr. Lina Zedriga awamu ne Jole Tukamushabe baakwatibwa ku lunaku olwo ne babuzibwawo. Bw'otunuulira abantu abattibwa mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi 10 nga 8 ku bo baali bakyala, abo abaateekebwa mu makomera tosobola kugamba nti ennaku z'omwezi nga 15 January 2026 kalulu ke kaateekebwateekebwa, wabula okukakasa nti nno amagye gaawamba. Kyagulanyi yabuuziddwa lwaki agenda mu Amerika, akolayo ki era ki ky'asuubirayo. Okusookera ddala ategeeza nti tali mu kunegotiatinga, nedda, ali mu kwogerezeganya n'abakungu mu Amerika. Tali mu kunegotiatinga nabo olw'ensonga nti tayagala babeere nga be bajja okufuga eggwanga erya Uganda okuliddukanya, wabula ali mu kwogera nabo balekere okussa ensimbi mu gavumenti ya Mwami Museveni gye bawagidde okumala emyaka 4 kyokka ng'ate enyigiriza Bannayuganda. Era n'awa n'ekyokulabirako nti gavumenti yokka eya Amerika eteeka ensimbi mu Uganda okusoba biliyoni nnambirira eya US dollar, kyokka ng'ate n'amawanga amalala nga Bungereza, Germany nago gennyini gateeka ensimbi mu Uganda. N'olw'ensonga eyo Kyagulanyi ategeeza nti ekimutwala mu Amerika kulaba nga teeka ekkomo ku abo abavujjirira Mwami Museveni ng'abalaga amazima awamu n'embeera eriwo mu ggwanga erya Uganda. Kyagulanyi asimbyeyo ng'annyonnyola lwaki ye awamu ne Bannayuganda abamuwagira baasalawo okwetaba mu kalulu nga bakimanyi bulungi nnyo nti wasobola okubeerawo obusobozi obutawangula oba obutaleeta nkyukakyuka. Kyagulanyi yannyonnyodde ng'agamba nti ye awamu n'ekibiina kye si nti baali tebakimanyi nti bayinza okuba bayina just 1% ey'okufuna obuwanguzi, era bayinza okubeera ne 1% ey'okuleeta enkyukakyuka, naye ate agamba nti waakiri baagenda mu maaso okugezaako, era mu ekyo ne kivaamu okulabisa gavumenti ya Mwami Museveni n'ensi yonna n'eteeka eriiso ejjogi wano ku ggwanga erya Uganda, ekintu ekisingako okupoowa obupowi obutavaayo kubaako na mbeera eteekebwawo, era ensi yonna okusigala nga temanyi ki kiri mu ggwanga lya Uganda. Sigenda kusukkawo awo, ensonga bw'atyo Kyagulanyi bwe yazirambuludde mu bunkenke obungi
era mukaweefube okwongera okukkaatiriza ensonga. Ambagaliza olunaku olulungi era mwerabe.